Peace and the blessing of Allah be upon you, my dear students. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, let's start our lesson today. Today we will start Unit 4, Lesson 1. So, bring your book and open your book, page 26. So let's start now the first part of our lesson, finding out time. Listen, say, and do. Now, give me your ears, all of you, and listen now. What chores do you do? 1. I feed the fish. 2. I wash the dishes. 3. I clean up my room. 4. I take out the trash. 5. I set the table. 6. I go shopping. 7. I vacuum the floor. 8. I fold the laundry. Now repeat after us. What chores do you do? 1. I feed the fish. 2. I wash the dishes. 3. I clean up my room. 4. I take out the trash. 5. I set the table. 6. I go shopping. 7. I vacuum the floor. 8. I fold the laundry. And now after we listen to this passage or this conversation, let's move now to the second part with the questions. Small talk. Ask your partner and get the real answers. Ask your partner، اسأل صديقك أو خويك أو شريكك and get the real answers. احصل على الإجابات الحقيقية. الإجابة بتختلف من طالب لآخر. السؤال الأول هنا بيقول لك what chores do you do؟ تمام؟ هترد عليه تقول له شوف أنت بتعمل إيه؟ I do. تمام؟ زي اللي فوق هنا، نفس اللي خدناه فوق. تمام؟ do you space do؟ yes I do sometimes. تمام؟ what chores does your sister do؟ she. تمام؟ وكمان نشوف الإجابة does she space yes she does sometimes. Listen now to the questions and the answers. اوكي؟ نسمع دلوقتي الأسئلة والإجابات. تمام؟ والإجابات إيه؟ إجابات فيها فروق فردية بتختلف من شخص لآخر. Listen now. Are you ready? Okay, let's listen and practice. What chores do you do? I feed the fish. Do you set the table too? Yes, I do sometimes. What chores does your sister do? She goes shopping. Does she wash the dishes? Yes, she does sometimes. Okay, good. Now ask your partner and get their answers. What chores do you do? Do you too? Yes, I do sometimes. What chores does your sister do? Does she? Yes, she does sometimes. Okay, good. We're finished. Now let's move to page 26. First question here, can you check your answers and find out your score؟ هنا عندنا بطل برضو الإجابات مختلفة. تمام؟ مختلف شخص لآخر حسب إجاباتك في تقييم تحت. تمام؟ بيقيم أدائك في البيت. تمام؟ في هنا اللي يقول يس هياخد 2 بوينتس، نقطتين. sometimes في بعض الأحيان ياخد 1 بوينت، نقطة واحدة. اللي يقول نو هياخد 0 بوينتس، هياخد يعني طبعا مفيش نقاط. ونجمع النقاط في الآخر ونحدد شخصيتك في البيت عاملة كيف. يلا listen now. 1. Do you feed the fish? Now check yes, sometimes, or no. 2. Do you set the table? Now check. 3. Do you wash the dishes? Now check. 4. Do you vacuum the floor? Now check. 5.
Do you clean up your room? Now check. 6. Do you go shopping? Now check. 7. Do you take out the trash? Now check. 8. Do you fold the laundry? Now check. Now, add up your score. Score 2 points for yes, 1 point for sometimes, or 0 points for no. What score did you get? If your score is 13 or more, you are a super good helper at home. If you got 9 to 12, you are a good helper at home. If you got 5 to 8, you are an average helper at home. If you got 0 to 4, you are a poor helper at home. What kind of helper are you? Okay, good. We're finished. What kind of helper are you? يعني أي نوع من الأشخاص المساعدين في المنزل أنت؟ تمام؟ في واحد بيساعد على طول في المنزل في كل شيء، في واحد ما بيساعد في بعض الأحيان وأحيانا لا، وبيساعد في أشياء وأشياء أخرى لا، تمام؟ وفي واحد ما بيساعد خالص في أي شيء، تمام؟ بناء على النقاط دي تحت هنا بيقول لك مكتوب 13 or more، تمام؟ أول حاجة هنا في الأسئلة كلها مكتوب جنبها always دائما، تمام؟ لو قلت always بتاخد درجتين، sometimes تمام بتاخد درجة، never بتاخد إيه؟ زيرو، ما بتاخدش درجات. فتحت هنا التوتال بتجمع النقاط، تمام؟ وبعد كده بتشوف هنا بيقول لك لو انت جايب 13 او اكثر تبقى ايامها سوبر جود هيلبر ات هوم. انا نوع من الناس اللي بساعد في المنزل مساعده طيبه جدا، تمام؟ لو انت نقاطك من 9 ل 12 ايام ا جود هيلبر ات هوم، مساعد جيد في المنزل. لو نقاطك من 5 ل 8 ايام ان افريج هيلبر ات هوم، نوع من الانواع المستوى المتوسط في المساعده. لكن ولو نقاطك من 0 ل 4 ايام بور هيلبر ات هوم، تبقى انت ما بتساعد بالمره، لان كل اجابتك هتكون ايه؟ عباره عن نو او نيفر، تمام؟ وطبعا قلنا دي اجابات فيها فروق فرديه وتختلف من شخص لاخر. اخر شيء ابطال هنا جولز فور ليسون اهداف الدرس. I can ask a partner two questions about his or her chores، تمام؟ اقدر اسال صديقي سؤالين، تمام؟ وهو بيجاوب. ده اول هدف من اهداف الدرس، اللي بيسال يبقى حقق اول هدف. 2 I can see what kind of helper I am at home، بقدر احدد انا اي نوع من انواع المساعدين في المنزل، تمام؟ and the homework will be your workbook page 95 and 96. 95 and 96. Here we are. Your yes, 95 and 96. First question, listen and practice. What chores do you do? قال لك B, I feed the fish. Do you take out the trash too? Yes, I do sometimes. You just practice. انت تسمع بس وتمارس تقول الكلام ده. 2, read and match with the picture. تمام؟ هتناسب، تمام، وتوصل. Page 96 listen and write always, sometimes or never and the correct verb. في الإجابات تكتب always أو sometimes أو never مع الفعل الصحيح. always عليها نقطتين، sometimes نقطة واحدة 1 point، never 0 points. أوكي؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهارده يا أبطال. Thank you for listening and see you next lesson والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.